and you are watching German class. In today's video we learn pronunciation. Pronunciation, the Aussprache. This is very important. You should know how to speak correctly. I'll try my best and I teach you the best so that we can speak these words correctly and properly in German. I have written just few sentences so that we can learn. So let's start with today's class. First sentence, wie geht es dir? But when we speak, we say wie geht's. Wie geht's. Don't speak complete sentence. Wie geht's. Or wie geht's Ihnen. If it's formal, wie geht's Ihnen. Ihnen means formal. Or if it's informal, wie geht's. That's it. Second sentence, ich habe einen neuen Job. I have a new job. When we say a sentence, ich habe einen neuen Job. Ich habe. Don't say ich habe. Ich habe einen neuen Job. Ich habe einen neuen Job. Or ich habe einen neuen Job. You can skip einen also. Ich habe einen neuen Job. Indefinite article can be skipped when you speak German fluent. These sentences are very helpful when you speak fluent German. It will help you to speak fluently and with confidence. So the sentence is written like this: Ich habe einen neuen Job. But when you speak, ich habe einen neuen Job. Ich habe einen neuen Job. Ich habe einen neuen Job. That's it. You have to practice it again and again. Ich komme gleich. Ich komme gleich. I'm just coming. Ich komme gleich. But when we speak, just come. You can skip ending. E ending, you can skip. Ich komme gleich. Ich komme gleich. Okay? Ich komme gleich. I'm just coming. Next. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. I still don't know. It means I still don't know. But when you speak, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Don't say ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Look at the speaking. Look at the Aussprache. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ich weiß. Ich weiß means ich weiß. So you have to learn these techniques. You have to learn these things. It comes with the practice. Gradual practice. You can definitely speak even better than I speak. Ich weiß noch nicht. I still don't know. I still don't know. Ich weiß noch nicht. Next. Kommst du? Are you coming? It's a question. Are you coming? Kommst du? But when we say kommst du, you can skip st ending. Kommst du? Kommst du? Kommst du? This is the way you have to practice. It comes with the practice. Definitely you will be able to speak perfect German. Few more sentences. Sixth one. Hast du meine E-Mail bekommen? Have you got my email? Have you received my email? But when we speak, hast du meine E-Mail bekommen? We don't say en, only bekommen. That's it. Hast du meine E-Mail bekommen? Hast du meine E-Mail bekommen? That's it. This thing you have to learn. It sounds very good. It sounds perfect German. But first of all, you will have to learn writing and then you have to learn speaking. Hast du meine E-Mail bekommen? Don't say bekommen, just bekommen. Hast du meine E-Mail bekommen? That's it. Next sentence. Ich habe heute keine Zeit. I don't have time today. But when we speak, you can skip E ending. Ich habe, just say ich habe. Ich habe heute keine Zeit. Ich habe heute keine Zeit. Don't say habe. Ich habe. Habe, just habe. Ich habe heute keine Zeit. And just slight touch of ich. Ich habe heute keine Zeit. Don't say ich habe. Ich habe heute keine Zeit. Ich habe heute keine Zeit. This way. Just touch the ich part. Little touch. Ich habe heute keine Zeit. And the last sentence. Einen Moment bitte. Just wait for a second. Wait for a second. There are different ways. You can say only Moment bitte. Skip the einen, entire einen. You can skip Moment bitte. Or you can say einen Moment bitte. Just einen Moment bitte. Einen Moment bitte. Better you should say
Moment bitte. Don't say einen, but when you write, you have to write completely all this sentence as it is. And when you speak, you can practice like this. Moment bitte. Just a moment. That's all in this today's Aussprache class pronunciation. Thanks for watching. Bye bye. Take care.